So hello guys, GT7 series, pre-order na. Meron tayong GT70. So GT70 natin, MediaTek Dimensity 8400 Max processor, 7000 mAh massive battery, 120 watts superbook charge na kaya mag full charge in as fast as 40 minutes. Then 24 GB RAM, 256 GB internal storage, plus 29,999 pesos lang. So, Realme GT7 din natin. 24 GB RAM, 512 internal storage. 37,999 naman po siya. Then, yung processor natin, MediaTek Dimensity 9400E gaming processor. Then, 7,000 mAh massive battery pa rin, plus 120 watts superbook charge. So, both variant natin, equip po tayo ng graphene design, Hisense graphene design, para sa mas premium design. Itong graphene design natin, ito yung nag-less din po siya sa heat dissipation na phone para sa mas effective na heat management. Plus, sinamahan pa ng vapor chamber cooling system. Then, meron din rin tayong GT Boost plus AI Gaming Coach. Ito po siya. Ayan. AI Gaming Coach, bypass charging, AI Comfort, eye comfort for gaming. Ayan. Touch optimization. Supported ng 120 FPS tayo dyan. Ayan. Tapos, GT mode natin. Ito. Ayan. Yeah. Good. Ayos. Pwede rin siyang kumuha ng pictures underwater. Okay. Sa video. Supported na rin tayo ng 4K, 60 FPS. Front and back camera. Napaka-solid. Yeah. Ayan. So ito 6.78 inches LTPO OLED display. Both variant meron siyang less. Para sa GT7 natin less 2,000, GT70 less 1,000. Then sa previous same pa rin, gift set tayo for 5,999 pesos. Kasama nun is TechLife Bluetooth speaker. Tapos Realme Watch S2, then 1-year warranty plus 1-year extended warranty, total of 2 years. Punta lamang dito kapag mag-avail kayo dito sa Realme's Concept Store, SM Bacoor. Okay. Look for Sid. Of course. Thank you, Sid.